In a significant move to enforce city regulations and maintain law and order, the West Agartala Police conducted a series of late-night raids across the city on Thursday. The operation specifically targeted foreign liquor shops that were found operating past the legally mandated closing time. According to current excise regulation in Tripura, liquor shops in urban areas like Agartala are generally required to close by 11 p.m. However, acting on reports of shops remaining open well into the night, a team from the West Agartala Police Station launched a surprise inspection drive. The police team began patrolling major commercial hubs after 11 p.m. to identify violators. Normal checking চলছে কোন দোকানগুলোতে চেকিং চলছে? সব ধরনের যেগুলো দোকান আছে বা যেখানে মুভমেন্ট আছে উইকেন্ড চেকিং সব কিছু চলছে। মানে ফরেন লিকার দোকানগুলো দেখা যাচ্ছে 11টার পরে অনেকটি খোলা থাকে। আমরা সব কিছু দেখছি তো, যদি খোলা থাকে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। কিছু কি আটক করেছেন এখান থেকে? আমরা তো স্কুটি পেয়েছি, স্কুটি নিয়ে যাচ্ছি। তুই কি টাইম দিছিস? এটা আনঅথরাইজড পার্কিং ছিল। Shop owners found in violations were strictly warned, and the police indicated that repeat offenders would face legal action under the Tripura Excise Act, which could include fines or the suspension of their trade license. Reported by Pranav from Agartala, Chini, Khorang.